Za mu duba littafin Afisawa Sura 4 aya 7. Ephesians chapter 4, read verse 7. The Bible says, "Now grace was given to each one of us according to the measure of the Messiah's gift." May the Lord bless the reading of his word. Amma an ba kowannen mu baiwarsa gwargwadon yawan alherin almasihu. Gwargwadon yawan alherin almasihu. Ubangiji Allah ya yi mana aikin alheri. Ma wannan alheri ya samu ne ta wurin Yesu almasihu, haifuwarsa, rayuwansa, mutuwarsa, tashiwansa, komawansa sama kuma zuwansa na biyu wanda zai zo ba domin ceto kuma ba, amma domin ya cikata aikin alheri wadda ya riga ya yi mana. Kamar yadda na faɗa wannan wata muna duba the nature of God's grace. That is yanayi na alherin Allah ɗin nan da Allah ya yi mana. Idan muna maganan alheri grace, mun riga mun fassara kalman nan tun daga ranar Lahadi na farko a wannan shekara. Yau za mu duba wayansu ababa kaɗan wadda yanayin alherin Allah zai iya fassara mana ko Ubangiji zai bayyana mana alherinsa. Mun gane cewa idan muna magana grace, it appears 170 times in the Bible. An yi amfani da kalman nan grace, a wasu wurare an yi amfani da shi a matsayin favor, wato tagomashi a cikin littafi mai tsarki. Sa'annan the first place, wuri na farko da an fara amfani da shi, shine cikin littafin farawa, book of Genesis, chapter 6, verse 8. The Bible says, when the sins of men is multiplying, then Noah was favored. Noah ya samu alherin Allah. So kalman nan na farko da an fara ambata alheri ko kuma tagomashi, grace or favor, is found in the book of Genesis chapter 6 verse 8. And then the last usage, the last place that the word grace or favor is mentioned in the Bible is Revelation chapter 22 verse 21, where the writer says, "May the grace of our Lord Jesus Christ be with the whole saints." Wannan wurare suna da amfani sosai a cikin rayuwarmu. The grace of the Lord Jesus be with you, all saints. So that is to say, it's not everyone that will have the last grace, but it's only the saints of God. Now, an bayyana kalman nan kamar yadda na faɗa so 170, amma kuma Bulus ya mori kalman nan fiye da kowa. We said Paul uses the word grace more than any other person in the Bible. In the book of Romans alone, Paul mentioned the word grace 20 times. Then in the book of 2 Corinthians alone, Paul used the word grace or favor 13 times. And Ephesians, that is the core verse of our theme this year, the word grace or favor appeared 12 times. So kenan a cikin 170 din nan idan muka hada wa'annan a cikin rubutu da manzo Bulus yayi, takardu da ya rubuta, wasiku da ya rubuta, tarihi da ya kunshe shi, mun ce cewa manzo Bulus yayi amfani da kalman nan grace ko kuma alheri fiye da kowani marubuci a cikin littafi mai tsarki. Me yasa yayi amfani da wannan, especially in the book of Romans? Idan ka fara karanta littafin Romawa kusan za mu ce manzo Bulus a wannan wuri ya bayyana tunanin Allah. Paul expresses the feelings of God, the mindset of God, and the core value that God placed on humanity, that is salvation. Domin a wancan lokaci mutane suna nuna cewa kuɗinsu, mutuncinsu, iliminsu, darajansu. But Paul was trying to look at it from a different dimension. That koda kana da kuɗin, koda kana da ilimin, koda kana da jama'an, amma kana bukatan alherin Allah. So kenan ceto kansa alheri ne, kuɗinka ba zai iya baka ceto ba. So and then in the book of the 2 Corinthians, Paul was trying to make the Christians understand that the core purpose of your existence is that love. And then where grace abound, love abound more. Then in the book of Ephesians, Paul was trying to let us understand that kafin ayi damuwa an riga an yi solution for every problem that will befall a Christian.
The solution of it is already made through Jesus. Shi yasa muka ce to idan haka ne me yasa mutum yana bukatan grace? God's creatures, among all the creatures that God made. The first one we said, man is not the best, but the perfect. Man is not the best creature, but the perfect. You can be best, but yet not perfect. But everyone that is perfect is best. A cikin halittar da Allah ya yi duka halittar suna da kyau, duka suna da muhimmanci, duka suna da daraja. But when God made man, then he says the man is perfect. And the second reason why the creatures of God, the grace of God is manifested through the creatures is man was not the strongest, but the wisest. Mutum ba shine ya fi kowa karfi ko ya fi komai karfi a abinda Allah ya halitta ba. Amma mutum yana da wannan fifiko na hikima da Allah ya sa masa. Shi yasa maganar Allah ta ce yawan ilimin mutum yakan iya zama yawan damuwansa. Sa'annan abu na uku shine man was not the most beautiful, but in God's image and likeness. A cikin halitta da Allah ya yi mutum ba shine mafi kyawun gani ba. Akwai wasu tsire-tsirai idan muka shiga jeji, wayansu flower idan muka gansu, wayansu tsarin sunsaye idan muka gansu zai burge ka. Amma kuma dukkan wayannan Allah bai yi su a cikin kamaninsa da surarsa ba. That is why the grace of man surpasses every other creatures that God made. This is simple. Because the nature, halitta, yanayi da Allah ya sa mutum a ciki, sai ya ba ma mutum wannan fifiko. Ya ba ma mutum wannan daraja. That is why I said the God's nature of grace in humanity. This is what it is. We all come from God. And then as a true believer, you live for God. Because at the end of everything, you go back to God. That is the three natures where God showcases that nature of grace. Alherin Allah ya bayyana ga dukkan mutane. Na farko shine mu gane cewa dukkan mutum daga Allah suke. Dukkan mutum daga Allah suke. Sa'annan idan kuma ka gane cewa daga wurin Ubangiji ka fito, wajibi ne kuma ka gane cewa rayuwanka duka ya kasance sujada ne ma Allah. Idan rayuwanka sujada ne ma Allah, sa'annan ka gane cewa bayan wannan rai akwai inda mutum zai tafi. And then ko mun ki ko mun so, the end of the matters, the Bible says, is better than the beginning. But if your ending is not going back to God, by implication, then your ending is not the best. Therefore, how do we look at ourselves? And how does God look at us? When we look at this picture, this is how we see ourselves versus how God sees us through the grace. The first picture here, mun ga wannan hoto na farko din mutum ne. Quite all right, yana rike da laptop, yana rike da jaka. But look at his dressing. Look at how he looks. Look at his shoe. In fact, he was wearing pampers. So that is how man chooses to live. All the package of the grace you need is in your hand. Duk abin da mutum yana nema Allah ya riga ya bashi a cikin Yesu. Adama da yake akwai zunubi. So shine yanda zunubi ya presenting namu. Then look at this mirror. It's the same picture, it's the same boy. So this is how you look at yourself. But this is how God is looking at you through grace. Wannan dauda na zunubi din. Wannan dauda da ya riga ya kece wannan shirin Allah a jikin mutum. Wannan surar Allah, wannan yanayin Allah, wannan hikima na Allah, wannan daraja da Allah ya sa a jikin mutum. Zunubi ya zo ya mayar da shi ya zama kamar wannan hoton. That is why the songwriter that the song that Youth Fellowship or Church Band sang, when I was wretched, this is the exact definition of how wretched one can be. But when the grace touched the same person, the same height, the same nature, now wannan alherin Allah din sai ya cire wancan dauda. Wancan alherin Allah sai ya cire wancan tunanin zunubi da yake mutum. Wancan halitta da Allah ya yi na farko
da zunubi ya raba tsakanin mutum da Allah. Now this is how God looks at you. And then look at it, it's the same laptop that this guy is holding. It's the same picture or the same laptop that this one is holding. But the first picture yana rike da jaka. That is to say, akwai mutane waɗanda suna rike da alherin Allah a hannun dama, amma suna rike da wata Allah kuma a hannun hagu. Akwai mutane waɗanda sun ɗanɗana alherin Allah, suna rike da shi ba wai sun yar gaba ɗaya ba, amma har yanzu suna rike da gargajiya, suna rike da tsafi, suna rike da zuwa gidan bokaye. A tunaninsu shine idan na Allah bai yi aiki ba, na shedan zai aiki. That is why no matter how they looks like, their dressing, their appearance before God is not worthy of His grace. But looking at this one, he is now holding that same laptop, but he has thrown away everything that will stop him from acquiring that grace of God. That is how the nature of God's grace is. Now, when we look at mutum, we said a cikin halittar da Allah ya yi, bari mu duba wani abu, man versus other creatures. When you look at the first picture, this is Usain Bolt. We said he's the fastest person on earth. Shine mutum mafi tsaurin guduwa a duniya. As a January har yanzu ba a samu wanda ya beating record nashi ba. They said he can run about 47.99 kilometers in 1 hour. 47.99 kilometers in 1 hour. But look at the fastest animal. That is the cheetah. Can run 112 kilometers per hour. By implication, wannan dabba zai gudu na mutum sau uku a cikin awa daya. And then what will surprise you is if Usain Bolt can run that running, can he maintain the consistency of the running? No. The more he runs, the more he becomes tired. As the psalmist says, Ubangiji wane ne mutum da har kana damuwa da shi? Now look at the second one. Dan kana maganan guduwa a cikin iska ne. Humanity cannot run in air. But eagle can run 389 kilometers in 1 hour. Human being cannot do that. The third one is, idan ka shiga cikin ruwa wannan kifi yana iya gudu kilomita 110 a cikin awa daya. How many hours can you spend underwater? You cannot do that. You cannot run in air. Ba za ka kai gudu a cikin iska ba. Idan za ka yi gudu ne akan sarari kuma ba za ka yi kai gudu ka kama wannan dabba ba. But amma that grace of God, Ubangiji da ya fahimta cewa ba zai saba alkawarin da ya yi maka ba, ba zai canja tunaninsa na kauna da ya yi maka ba, ba zai canja wannan kira da ya yi maka ba, ko da yake akwai zunubi, but that will not change his mind. That is why he said, upon all this, you still need grace. The second part of it is man versus other creatures still. We said the highest days that a man can go without food is 30 to 70 days. That's the highest day you can spend. Kwana 30 zuwa kwana 70 ba tare da abinci ba. But look at the first picture here. Snake, maciji can go 6 months without food. Wata shida ba tare da ya ci abinci. But still, you are created in God's image. The second one we see, crocodile, that is kada. Zai iya maka 3 years ba tare da ya ci abinci ba. It survives 3 years without eating. But still, that grace is not meant for them. It's meant for you. Look at bear. Can go 3 months without food. And then wa'annan dabbobi guda uku din duk sa'an da sun fuskanci mutum tsoro yana kama mutum. But remember, you are created in God's image. But because of zunubi, so wannan iko, wannan martaba, wannan sani da Allah ya ba ma mutum, sai mutum ya kasa ɗauki ikonsa domin ya yi takama da shi. Look at the third animal. The tardigrade can go 30 years without food. Shekara 30 ba cin abinci. But still, the grace of God is not working for them. When we are talking about grace of God here, we are talking about the salvation. Because the soul, the breath, the spirit of God, ba shine yake rayuwa a cikin su ba. Amma shine yana rayuwa a cikinka. So if that is the case, why do we need grace? Why do we need grace? We said the first one is all the animals were not created in God's image.
Kana bukatan alherin Allah fiye da wa'annan dabbobi. Duk da sun fi ka martaba ba za ka iya ka fuskance su fuska da fuska ba. Idan an zo maganan karfi ba za ka iya ka kashe su ba. In an zo maganan gudu ba za ka iya tsere musu ba. Kai, amma kuma ba a yi su a cikin sura da kamanin Allah ba. Shi yasa kana bukatan alherin Allah ya ci gaba da bayyana a rayuwanka domin ka ci gaba da zama a karkashin alherin nan. Na biyu, we said all the animals obey God, but man disobeyed. Dukkan dabbobin nan sun yi ma Allah biyayya a iyakacin iyawansu, iyakacin level nasu, ma mutum ya yi ma Allah rashin biyayya. And that is the perfect grace. Duk da mun yi ma Allah zunubi, amma har yanzu ba mu ne muka je neman Allah ba, ma still Allah ne ya je neman. And then the third one is, cikin dukkan wa'annan halitta, mutum ne kadai ya yi zunubi. Mutum ne kadai ya yi zunubi. So, why does man need grace? Domin ya yi zunubi. And then this is the 5 facts. Akwai gaskiya guda 5 wadda dole ka gaya ma kanka, dole ki gaya ma kanki. The first one we said, we are all sinners. Romans chapter 3 verse 23 said that. For all have sinned and fall short to the glory of God. So you need grace. You cannot save yourself. Kana bukatan alherin Allah domin ya cece ka. Kina bukatan alherin Allah domin ko bayan ya cece ka, bayan ya cece ki, you need that grace to still keep you. Muna bukatan wannan alheri ya ci gaba da bishe mu. And then the second one is, we will all die. Wata rana zamu mutu duka. Hebrews chapter 9 verse 27 said so. It's appointed to all men to die once. Ba wanda an bashi rai guda biyu. Duk zamu mutu sau ɗaya ne. So idan ka gane cewa zaka mutu, idan kin gane cewa zaki mutu, so tun kana raye, tun kina raye, kana bukatan alherin Allah. Na uku shine, after death, still Hebrews 9:27 says, for it is appointed for all men to die once. And after that, judgment. So, we will all be judged. Dukkanmu za a yi mana shari'a. So idan za a yi shari'an, waye zai yi shari'an? Allah ne. Ta wani hanya Allah zai yi shari'a? God will judge you on 3 things. The way you think, the way you talk, and what you do. These are the 3 ways that God will judge you. The way you think, because Allah ya baka tunani irin nasa ne. Sa'annan the way you talk, Allah ya baka his likeness irinsa ne ke cikinka, numfashinsa ne ke cikinka, ikonsa ne ke cikinka. So he expects you to speak the way he will speak. And then what you do. 3 ways that God will judge you. So if God will judge you, tun kana raye kana bukatan ka sasanta da shi. Kana bukatan ka yi zama wanda zai kawo salama, sulhu tsakaninka da shi, tsakaninka da 'yan uwa, in order to avert the judgment of God. And then the 4th truth is, we can't save ourselves. Ba za mu iya mu yi ceton ranmu ba. Duk karfinka, duk iliminka, duk iyawanka, duk kokarinka ba za ka iya ka ceci ranka ba. I said there are 3 things in your life, either you like it or not, you cannot do it. The first one is, wankanka na farko da aka haife ka. You can never bath yourself. Duk abin da zai faru, ma baka san wa'anda sun maka wankan ba. Ya yi kafin ka yi wayo ma wayansu su surga sun mutu. Ya yi a ka yi wayo din ma akwai wa'anda in sun ce sun taba goye ka da kana karami za ka yi musu. And then the second one is, duk kudinka, duk jama'anka, duk arzikinka, ba za ka yi ma kanka aure 100% ba, kana bukatar mutane. Sa'an nan na uku, bayan ka mutu, baka san wa za su yi maka wanka ba. Ya yi ma abokin gabanka ne zai ga sirancin ka yi maka wanka. And there is nothing you can do about it. So if you cannot change these 3 things, tell yourself the truth, you cannot save your soul. So you need somebody to save you. That is the perfect nature of God's grace. And then the last one is, our only hope is Jesus. That is the perfect nature of God's grace. That is the perfect display of what grace of God is. That is the summary of God's grace over your life, Jesus. So now, how will that grace work? When you look at this picture, this is the 7th planet. We said this is where you live. Look at where human beings live. Muga inda mutane suke zama wani karamin duniya ne.
Amma duk da haka mutum yana da fahariya. Mutum yana da buga kirji. Now look at this 7 planets. Ga inda kake zama. And then this small place contains more than 8 billion people. God is wonderful. This small place contains more than 8 billion people. And of all these 8 billion people, Allah ya yi kowa da tsarin hannunsa thumbprint daban-daban ne. The color of your eyes daban-daban ne. Your tongue's rolling daban-daban ne. But this is where you live. This small place. So no matter how big you are, this is where you live. So what happened with the rest of the planet? Sun fi mu babba, sun fi mu haske, sun fi mu komai. But that grace is what is keeping you where you are. So how does this grace work? We look at, there are 4 pictures here. The first one is, look at the first picture. We said Jonah came out of the great fish after 3 days. This is saving grace. Ya yi kwana uku a cikin kifi, ba abinci, ba abin sha, ba numfashi, ba yanayin iska, ba yanayin haske. Amma menene ya kai shi cikin kifi din? Zunubi. No matter how you think you can run away, you still need Jesus. No matter where you will go and hide, you still need Jesus. Jonah yana tunanin ai yanzu tunda haka ne bari kifin ya haɗe shi mana. But that is not the end. So you need grace. Perhaps inda kake yanzu kaman kana cikin kifi din nan ne. Domin zunubi ya raba ka da sauran mutane, zunubi ya karya dankon zumuncinka tsakaninka da sauran mutane, zunubi ya sa kana gan kanka there is nothing good will come out of you. Remember, the Bible says, even in the belly of fish, Jonah prayed. The second one is, Daniel came out of the lion's den. Zaki yakan kasance ɗaya daga cikin dabba mafi ban tsoro. Me yasa Daniel ya shiga ramin zakuna? Ba wai domin yayi zunubi ba. Babu. Ba wai domin yana gudu a fuskan Allah kaman yanda Jonah yayi ba. Ba da ma mutanen nan suka ce ba, the only way, hanya mafi sauki kuma hanya mafi dacewa da za mu samu laifin Daniel shine sai ta wurin kiyaye dokokin Allahnsa. Mama, idan kina tunanin kina bin Yesu sai an kiki a wurin aikinki, that is not enough. That is not reason for you to get away from God's presence. That is what happens with Daniel. Daniel bai yi musu ba, ko da za a sa shi a cikin ramin zakuna, bai yi musu ba, domin ya san wanda yana bauta masa alheri din zai shiga cikin kogon zakuna tare da shi. Ya sani the same grace will fight for him even if he is in prison. That grace is everywhere. Bai damu ba. And the Bible says when he was in the lion's den, sarki bai yi barci ba throughout the night. Throughout the night. That is how grace fights for your reasons. Grace fights for your cause. Alherin Allah zai yi yana yaki a madadinka. Wata rana ka furta guda ɗaya ka je ka yi barci. You don't know what is happening. That grace is still fighting. And remember, the Bible says, da sarki ya zo da safe ya kira sunan Daniel. Daniel, ko Allahnka din yana ya cece ka? That is the question he asks. Ko Allahnka ya cece ka? But what captured my attention shine, da ya kira sunan Daniel, Daniel ya amsa. Sai ya tambaye Daniel, kana raye? Matace zai amsa ne? Matace ba zai amsa ba. But because the king was amazed, he was surprised. Domin ya sani wannan zakuna din akan aje su kwana da kwanaki da yunwa. So sa'ad da an jefa mutum kafin ya gama isowa, the Bible says za su kama shi su yayyaga shi. But he was surprised to hear that Daniel answered. And at the end of the day, what happened? Sarki ya ce ba a cire Daniel. Amma waɗanda suka shirya makarkashiya a kansu da iyalinsu a jefa su. That is how grace fight for your cause. Wannan shine hanya da alherin Allah yana yaki a madadinka. Sai sarki ya bada doka, ya ce ba, dukkan wannan lardi ya bada doka a yi yaya a bauta ma Allah na Daniel. So sometimes Allah yakan yi bishara ma kansa a kowane yanayi. In ya ga dama zai yi amfani da mutum.
In ya ga dama zai yi amfani da yanayi. Now it's the same king that says everybody should worship his God. And it's the same king that is ordering now everybody should worship the God of Daniel. And that is how grace works. And then the third one is tsoron kowane mutum a rayuwa shine kabari. Tsoron kowane mutum shine kabari. So now we said Jonah spent 3 days, Daniel spent just a night, but Lazarus spent how many days in the grave? 4 days. But at the end of the day, what happened? That grace followed him even a cikin kabari. Ko a cikin kabari idan kana tare da Yesu, ba abin da zai taba ka. Shi yasa Psalmist 23 says, even though I walk through the valley of shadow of death, I fear no evil, because that same grace will still keep me. Bai nuna cewa wahala ba zai zo ba, bai nuna cewa rashin lafiya ba zai zo ba, in fact bai nuna cewa mutuwa ba zai zo ba. Amma ko a fuskan mutuwa wa'anda suna na almasihu wannan alheri har yanzu zai faɗa a madadin su. Shi yasa sautari muna samun testimonies idan masu bi da yawa suna mutuwa, wa'ansu suna mutuwa da wakokin yabo a bakin su. Some died smiling, suffering and smiling because the grace is still there. And I said, no matter what you are passing through, you will come out of that desert of your life in the name of Jesus. To tell yourself the truth, the problem will definitely come. But am I in akwai Yesu akwai nasara? Now we continue how the grace works. I say, once you have that grace of God, tell yourself the truth. You can't build a new life with the same old mindset. It's not true. It's not good. Idan har alherin nan ya riga ya canza ka, idan alherin nan ka riga ka ɗanɗana shi, kada ka sake gina sabon rayuwa da irin rayuwa na zunubi irin na da. It's not possible. Idan akwai alherin Allah, wajibi ne ka gane abu na farko da ya ɗauke alherin Allah shine zunubi. So yanzu zunubi ɗin bayan da almasihu ya ɗauke zunubin, kada ka sake gina sabon rayuwa akan tunani irin na da. For Paul says, the old man is dead. Now the new man is what is existing. And then at the end of the day, if you keep moving in the grace of God, but the old mindset, then the grace will end. And then look at this picture. The left one we see is a picture of human being wearing white, but the other side is black. Mutum ɗaya ne, amma kuma yana rayuwa double standard. Mutum ɗaya ne. But he lives in a double standard. Grace of God cannot work this way. Now, this is what we said. You cannot live like hell through the week. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. Kana rayuwar zunubi and think that you come to church on Sunday as saint. No man can serve two masters at the same time. Idan ka ɗanɗana alherin Allah, ka yi rayuwa saboda alherin Allah, ka yi rayuwa game da alherin Allah, ka yi rayuwa domin alherin Allah ne yana bishe ka. Yes, zunubi zai zo, amma bayan da ka yi zunubi, kada ka bauta ma zunubi. Ba za ka bauta ma Allah da abin da shaidan ya baka ba, kuma ba za ka bauta ma shaidan da abin da Allah ya baka ba. So this is how your grace works. So you cannot live a sinful life from Monday to Saturday. Yes, if you live, there is grace. But do not misuse the grace of God. Don't misuse the grace of God. So, what do we supposed to do now? We said, come boldly to God. The first word here is obtain mercy. Idan ka zo gaban Ubangiji da wannan ƙarfin hali, na cewa kai mai zunubi ne ka furta masa, na farko Allah zai baka jinkai. Duk inda akwai jinkan Allah, akwai alherin Allah. So the first thing that God will give you when you confess is the mercy of God. It's the mercy. And then where mercy works, then grace will also be available. So when you have the two, the mercy and grace, that is where your perfect help will not begin to move. But amma idan ka boye zunubin ba za ka samu tagomashi ba. Idan kin boye zunubin ba za ki samu alherin Allah ba. Alherin Allah yana bayana ne ma waɗanda sun san talaucin su a ruhu. Yana bayana ne ga waɗanda sun yarda cewa ya zama wajibi ba za su iya ceton kansu ba. Domin haka akwai wanda zai cece su kuma shine Yesu. So yanzu idan za su zo, ba sa tsoron iyalinsu, ba sa tsoron jama'a da suke kewaye da su, ba sa kunyan furta zunubi.
Amma abu mafi muhimmanci shine idan sun furta ba sa sake nanatawa da same zunubi, sun riga sun bar wancan. Now then, how our response supposed to be? We said the Holy Spirit always leads us to the cross before he leads us to the victory. Idan ka riga ka samu alherin Allah, kyauta mafi muhimmanci, kyauta mafi daraja, kyauta mafi ƙarfi da Allah zai baka shine Ruhu mai Tsarki. Ruhu mai Tsarki din nan abu na farko da zai maka shine zai kai ka ga gicciyen Yesu. In ya kai ka ga gicciyen Yesu ba wai zai gice ka bane, a'a, amma zai gaya maka cewa duk zunubanka din ga inda an aje su. Yanzu ka fita daga cikin wannan kangi, ba za ka sake kuma mai zunubi ba, amma za ka zama mai nasara. That is why Paul says, for we are more than conquerors. Mun wuce a ce da mu masu nasara, ba domin ƙarfinmu ba, ba domin iyawanmu ba, ba domin kuɗinmu ba, amma domin Ruhu mai Tsarki na Allah da ya kai mu gice ta wurin alherin Allah kadai. Idan kana da alherin Allah, dole ne ka gane cewa grace is not permission to stay weak. Alherin Allah ba zai sa ka zama rago ba. The only thing that you should tell yourself the truth is the grace is not enough when you didn't walk. The grace will not be perfect when you stop studying the word of God. The grace will not continue when you stop believing in Jesus. The grace will not be perfect in your life when you think you have another God that will serve you. So grace is not permission for you to stay weak. No, grace will lead you. A inda mutane sun yi karatu ba su gane ba, idan ka yi karatu din grace din zai taimake ka ka gane. A inda mutane sun shiga ba su samu tagomashi ba, idan ka zo da zuciya daya, alheri din zai taimake ka ka gane. So alherin Allah ba zai mai da kai rago ba, babu karya ne. Alherin Allah ba zai mai da kai rago ba, ma zai karfafa ka a cikin duk yanayin da ka same kanka. Me yasa zai karfafa ka? Because God keeps his promises. Ubangiji yana kiyaye, yana cika, yana kuma biya dukkan alkawari da yayi maka. Especially he says, God keeps his promises to those who trust him always. Dogaranka ga Allah ba wai yau ka dogara ya biya maka bukata sai ka ce yes ina da alherin Allah sai ka aje gobe ka fara. No, keep trusting. And I always say this, what you get by prayer, you need prayers to keep it. So what you get by grace, you need grace to maintain it. What you keep while suffering, you have to suffer in order to keep it. But God's promise is always there. But only to those who keep trusting. Only to those. Now, Proverbs chapter 16 verse 3 says, you will be successfully, not because of your skills, but because of the grace of God. A inda kake idan kana tunanin baka cin gaba, ka cire ikonka, ka cire tunaninka, ka cire nufin kanka, ka nemi alherin Allah. A inda kina tunanin mutane sun je sun yi interview ba su samu aikin ba domin suna tunanin credentials nasu zai ba su aiki, yes is good. Domin suna tunanin connections nasu zai ba su aiki, yes is good. But if you have connection with God, that grace will fight even before you come. Because God is omnipresent. Duk inda akwai Allah, akwai alherin Allah. Now this is warning for everyone that have the grace of God. Our response to grace should always be, never use what you got by grace to disgrace others. The dice is still rolling. Duk abinda Allah ya baka ta wurin alherin sa kada ka kunyatar da wayansu. Idan Allah zai kunyatar da kai ta wurin Yesu da baka raye. Idan Allah zai kunyatar da ke ta wurin Yesu zunubin da kayi, zunubin da kin yi yau Allah ya ce to tunda haka ne na fasa alherin ka din. Yaya kake tunani? So whatever you get it by grace, do not disgrace others. That's not how the grace works. Amma alherin Allah da ya kai ka ga samun ceto, shine zai sake ziga ka kuma kai bisharan ceto ga wasu. Maimakon ka raina su amma bari ka ji tausayin su. Maimakon kai musu dariya, ma bari ka gane cewa fa da kai ma kaman su ne. In fact, maybe you were worse than what they are. Now, why do you need to do this? I said God has a tendency of picking up a nobody to become somebody in front of everybody without asking anybody. That is the kind of God we serve.
the grace is still there. The Bible says, yet we were still sinners. Christ died for us. So he picked us when we were nobody. He made us to become somebody in front of everybody without asking anybody. That is how grace works. Nelson Mandela from prison to president. Olusegun Obasanjo from prison to president. God didn't discuss their dilemma with anybody, but he gave the grace. Mama, a inda kike, a inda kake. Kada ka raina kanka, kada ki raina kanki. Idan har akwai alherin Allah, ka jira lokacin Ubangiji. Mulkin duhu zai yi mamaki. A inda kike, kada ki damu. Some people will say, akwai wani abin kirki da zai fita a wannan iyali ne, kada ka damu, an fada a Nazareth. Can anything good come out of Nazareth? God didn't answer that by word, but he answered it by action. Don't worry. Idan ana gani you cannot do anything. This is what I said. That should be your response to grace. God has a tendency of picking you as nobody, and he will make you somebody in the presence of everybody without asking anybody. Because God doesn't have to discuss about you with your neighbor. No. God doesn't have to discuss you with your enemies. That is why I said you need enemies so that they will see the grace. Psalmist says, he prepared a table before me in the presence of my enemies. The enemies will still be there. But if God will pick you, he can pick you. He will polish you and he will make you a subject of reference, a subject of appreciation to his name, because grace works. Grace works. Now, if grace works for you, this is what you should do. Always pray to have eyes that see the best in people. Kada morena mutane, kada morena kowa. Don't look at the faults, look at the best in them. I said the same people that kana ganin su mutanen banza, there were times that they were good for you, to you. Pray that God should give you the eyes to see the good in people. The heart that forgives the worst. You were a worst sinner. But when God sees you through the eyes of Jesus, he no longer calls you slave, but he calls you a friend. As the churchman says, he no longer calls you servant, but servant don't know what his master is doing, but he has told you everything. So pray that God should give you the heart that will forgive. Menene wannan zunubi, menene wannan laifi da kana tunani mutum yayi a cikin masu bi, masu cin jibi har mutum zai buga kirji, wannan kan sai mun je gaban Ubangiji. Baba mai zunubi ba zai bayyana gaban Ubangiji ba fa. A cikin masu bi, duniya da lahira ba zan yafe ba ko a gaban Ubangiji sai ya biya. Ba a biya a gaban Ubangiji. Ka yafe, baka yafe ba. And baka yafe ba, you are not going there. You are not going there. So when you have the heart that forgive the worst, then you must have a mind that forget the bad. Yes, all the bad that people did to you, you must have the mind, not the heart now, the mind that will forgive. Some people will say, yes, zamu ya mu yafi amma ba za mu manta ba. So ba za ka manta bayan ka tuna sai me za ka yi da shi. It matters a lot. And then a soul that never loses faith in God. A soul kana bukatan wannan rayuwa. Kina bukatan wannan rayuwa wadda ba zai taba manta da alherin Allah ba. Wadda duk yanayin da ka same kanka kada ka dubi iyawanka amma ka dubi alherin Allah. Kada ki dubi yanayin da kika girma, yanayin da kika tashi. Kada ku dubi gidajen ku irin alfarma da Allah ya yi muku, amma ku dubi wannan alherin Allah. A soul that will never forget, that will never lose hope in God. No matter what. No matter what. Daniel in the days of lion, he didn't lose hope. Shadrach, Meshach, and Abednego, their answers was perfect. Sarki ka sani fa ko Allah bai cece mu ba. We will not bow down to your gods. That is faith. So sometimes, even in the midst of trouble, have that faith. Have that faith. But our greatest shock in life, this is how we respond to our grace. This is how we respond to our grace. Wannan hoto ne na yara guda biyu, ajinsu ɗaya, an ba da kyauta. Do we look at wanda ya soke nashi kasa din? Shine number 1. Mun gane ba? Shine number 1. But he was not happy. But look at number 3. He was happy. Why? Ya gane cewa as far as he's concerned, he's satisfied by the level that he is. Number 1, look at his face. He is even angry.
And he's surprised. Look at this boy. Yazo number 3 yana murna. Ni number 1 ma banyi murna ba. Celebrate God in the level you are. Kabauta ma ubangiji a yanayin da kake ciki. Don't look at other people's achievement to criticize your level. Don't look at people's achievement to criticize your faith. Don't look at how God answers other people's prayer to criticize your grace. No. Celebrate God where you are. He has no number 1, but he's not happy. So now assuming, in one number 3, in the yada number 1 for kuna gani ya zai faru. Murna shi zai fi haka. So you are somebody's prayer point. A level da kake gani din kana ganin kai ba komai ba, wani yana addu'a ya zama kaman ka din. Wata tana addu'a in har rayuwa na zama kaman na wani, I'm okay. I'm okay. Because people have seen grace on you. Then, if that's the case, kagaya makanka gaskiya, heaven will not be filled with perfect people. Idan kana tunanin you are perfect, you will not go to heaven. But it will be filled with forgiven people, 100%. Mulkin Allah ba zai cika da mutane waɗanda suna tunanin sun isa ba. Mulkin Allah ba zai cika da mutane waɗanda suna tunanin suna da arziki, suna da dukiya, suna da ilimi, suna da asali, suna da sarauta, suna da suna. No, that is not how the kingdom of God will be. But the kingdom of God will be filled with people that are forgiving. So idan an gafarta maka ka gane alheri ne yasa an gafarta maka, kai maka gafarta ma wani. Let the dice continue rolling. Let the table of grace and forgiveness continue rolling. When it stops, then you will be surprised. So if that's the case, what should be our conclusion? I said Hebrews chapter 4 verse 16 says, let us therefore come boldly unto the throne of grace, that we may obtain mercy. Zo Christian Allah na alheri. Idan muna maganan throne, some people will say, ai masarauta sukan yi kujeran sarauta domin mulki, domin iko, domin abauta musu. But this Hebrews is trying to tell us it's not only that there is grace when you come to the throne of God. The reason is simple. Jesus loves you. So he gave his life. When he died for you, he didn't stop there, but he sent you the Holy Spirit. So, what we don't deserve. Someone once says, grace is when God gives us what we don't deserve. What we don't deserve. And mercy, these two words, grace and mercy, alheri da jinkai, ba za ka taba raba su a cikin tafiya ba. Ba za ka taba raba su a cikin yanayin kaunan Allah ba. Inda babu jinkai to da babu alheri. Amma inda akwai alheri to akwai jinkai. So wannan marubuci yace alheri shine Allah ya ba mu abinda ba mu cancanta ba. Grace is when God gives us what we don't deserve. And mercy is when God doesn't give us what we deserve. Jinkai na Allah shine Allah ya hana abinda mun cancanta. So Allah ya baka abinda baka cancanta ba shine yafewa. Sa'annan kuma ya dauke abinda ka cancanta a baka shine mutuwa. So now he replaced the death with grace. So now So by implication, we said, without God's grace and mercy, everyone will be lost. So David called for mercy. And we said, David is a man that is after God's own heart, but he still called for mercy. When he prayed in the book of Psalms 69:16, he says, answer me, Lord, out of the goodness of your love, in your great mercy. Turn to me. Don't turn against me. So while Jesus was on the cross, God turns against him because of your sin. So after God turns against him, when Jesus comes down from the cross, then now God turns for you. Everyone desires God's grace and mercy and eagerly requests it.
But how many actually extend God's compassion to others? Bayan da ka samu alherin Allah, bayan da kin ɗanɗana alherin Allah, sau nawa ka ba ma wa'anda ba sa da shi? So nawa kin ba ma wa'anda ba sa da shi? Don't go empty-handed. Somebody sacrificed for your life to be who you are today, what you are today, where you are today. Me za a tuna da kai bayan ka mutu? Me za a tuna da kai bayan kin mutu? Do we hold them up to a higher standard, or do we still demand justice? Wuraren ayyukanmu, a gidajenmu, a yanayin da mun same kanmu, all you need is that nature of God's grace. And you must understand that there are many things in your life that you cannot do it. Idan za ka gwada kanka da wayansu dabbobi ne ma, in fact, ko a gida iyaye mata, we said, kenkeso ɗaya zai iya kore mace a cikin gida har ta fita waje. Kenkeso kwaya ɗaya. Ballanta na ka ce kaɗangare, tana zama kaɗangare a faɗi a jikinta. But these are just small animals. But God is holding you responsible of the grace He gives you.